Oh, ka asempa no be biara enipa eche biara. Mema adwo ene nwumre na mema akwa abanso ewo Bible akwankyere adwumadie so. Aye otumfo Yankopon epe se nwumre so Church of Christ ene o mehia mu. Na adwumadie a yepensen Bible mu no nwumre so ye ne o ebehwehwe mu. Nwumre ye koso se no ebehia bibi afa instrumental music in worship. Say a Christopher akọ asọrị na ye to enyom na ye bo entwene ane organ ane guitar ane niema bebre na bonse ema ne mema no atiesi edwam na ye sa asa den amnante de baba wa no bi kura wasa bi a ye sa uchichirim ba bia nkosi omse honkronkron asa opem kwa nanim saa no apem aba nachi na wahuri agina ho na kyerese kronkron ama wo kwansa wo nsa ewo asoredem na yade sua mu de pese ehu ne se so ebra Christianity ebae no na saa de eka eho ana se a Christopher ekọ asore a na yebo entwene ene akasa ene ade ewo asoredem sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanfo ani bɛgye ɛwɔ asɔɔdan mu ana wei ɛyɛ Bible adesua ɛho hia sɛ me ne ɛhwehwɛ mu nipa pii wɔ hɔ no mu a ɔmo mfa Bible adesua no nhyɛ da ɛnyɛ hwee nti sɛ the topic bi se ɛde bɛto hɔ a ɔsi Church of Christ for deɛ ɔmo nka nkwagye asɛm sɛ ɔka nsɛm a ɛde nkwagye bɛba na rɛhosɛm no sɛ wobisa nsɛdeɛ ade na ɛfɛ no nkwagye a nipa bebre mpo enim adekode a yefrɛ no enkwagye salvation anu nti no odofo we ye Bible akwankyerɛ a ye no esua Bible enti ye no topic by topic na de ye no ahyase ne sɛ so eka Christian som ho sɛ yekɔ asɔre a yemmɔ entwene guitars ane ade na yemfa ensom onyame ana ebra Christianity hyase no sana na etie anasa na nsa ya na saade no eba weni ade a yepese ye no ehwehwe mu sa question anye question a esese eye wasum den esanse obi a wutie me ena anwumre biara a wadi more than 30 years sa yekasa dwendwene ho bisa ho se some 30 years ago na sa wokɔ Methodist asɔre dan mu a na yɛbɔ double conga ne saa guitar ne ade a ɛkɔ na ebi wɔ Methodist asɔre dan Methodist ni biara wutie me biara no your answer should be no esan sɛ saa brɛ no mu na saa ne manema no na eni hɔ mo ana mo kɔ Roman Catholic no some 30 years ago no wonkɔ Roman asɔre dan enkohu sɛ guitar esi hɔ sɛ ɛno no so ɛka osomo yɛde sumo Nyankopɔn ho Presbyterian uhu saade no ɛwɔ hɔ na asɔre a ɛyɛ akɛse de ɛfɛ no Orthodox churches no na saa entwenebɔ ne ade no na eni hɔ na asɛmbisa ne sɛ na saa brɛ no na saa nema no eni hɔ no mu a ɛyɛ dɛn na ɛnɛ deɛ entwenebɔ no aba bɛyɛ the order of the day ɛde ama a Christian for anu yɛ biara a wɔde bɛma no ma bimisa saa asɛmbisa yi sɛ saa brɛ no enipa tumi sum Nyankopɔn obrɛko a ɔmokɔ asɔre a na ɔmomɔ entwene guitar ene ade ɛde a na sɛ ene afɛ ne yɛde aba de a ɛne saa brɛ no ɛne sesei no nea he ɛna yɛ right na deɛ he na yɛ wrong ana wadwe mu nimienu nyinaa ɛyɛ right ana wadwe mu nimienu nyinaa ɛyɛ wrong ɛde ade ɛna ɛka saa asɔre mabɔ ne din a ɛbrɛ bi a aba no na wɔmɔ entwene na ɛnɛ deɛ wasan ahyase ebo saa entwene ye nia ihu ye no se ebra na the so called Orthodox churches ai wo yemai mu na wo mo emo entwene ne ade no Pentecostal churches ane charismatic churches ai ba ye no de na wo mo bo ntwene ade ba ko ihu ye no se ukọ school ahuro emu a se dwumadie bi eba so ewo school ni mu a eya amanfo eta ebo wofre bibi samamo ne yeze fre bibi jama ene saa de mane ma na ukọ yen second cycle institutions no mu a
ade a na ɛwɔ hɔ paa na ɛde anigye kɛseɛ ɛma a school for no ɛnyɛ no ho asɛm na yɛka sɛ a school for yɛ saa ɔmo ayɛ bɔne na mmom deɛ yɛkae ne sɛ ɛberɛ a saa deɛ no na ɛwɔ school ahoroɔ mu na SU ɛnso so ɛde ne ho ɛkɔhyɛ schools no emu no na yɛkɔbaeɛ ne sɛ the idea of SU no na ɛyɛ good na ɛyɛ sɛ school for ɔmo akɔtena school mu hɔ no yɛbɛma ɔmo asua onyame asɛm na wɔho no berebie na mmom deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ ɛnam sɛ ɔmo bɔbɔ saa gyama ne saa samamo ne nasefoɔ no sɛ yɛn nso yɛkɔ sɛ yɛde Yesu ɛrekɔ na yɛkɔyɛ ne dindin deɛ a ɛne ahwɛ yi a nkurɔfoɔ ntie ɛne na yɛmmɔ yɛ gyama no wɔ Yesu mu gyama samamo ne Yesu mu samamo ɛno nti no ntwenebɔ ne asa cast your burdens unto Jesus na wɔbɔ wɔn nsɛm pa mmienu ne ade no ɛm sɛ second school bi a bɛkɔm bi a saa nnwom yi no na kyerɛ sɛ ade a ɛwɔ hɔ a wɔammɔ wo nsɛm a saa nnwom yi woto a ɛnyɛ dɛ koraa na saa ne ma nneɛma de ne nkakra na Pentecostalism ɛbɛhyɛ yɛn kɔn ɛwɔ yɛman Ghana mu ha sei no afei deɛ na the Orthodox churches no ɛyɛ ɔmo ho hwee a ɛnyɛ yie wɔbu no sɛ mmeranteɛ no mabaawa no nyinaa ɛgyae Roma ne Methodist ne adeɛ no na sɛ Pentecostal churches ne Charismatics no a ɛbɔ ntwene ne adeɛ no ɛhɔ ɛna wɔn ɛrekɔ ɛno nti no probably the greatest mistake Orthodox churches no ayɛ ɛne sɛ wɔn succumb to this kind of pressure na wɔn yɛ no sɛ ɛne sɛ saa adeɛ ne wɔn yɛ ma kwan ne yɛn nso yɛ mɔ ntwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aretain ne yɛ youth no ɛwɔ asɔre no mu ɔdɔfo a wotie me Christianity ɛnyɛ anansɛ sɛ yɛka no kɛseɛ mu sɛ onyamesom a ɛnyɛ deɛ wo onipa no wopɛ ɛna wobɛyɛ na mmom deɛ Onyankopɔn ahyehyɛ ɛde ato hɔ na ɔpɛ sɛ woyɛ no ɛno na sɛ woyɛ a yɛbɛtumi afrɛ no sɛ ɛyɛ nyamesom ɛno nti no ɛda adi pefee sɛ yɛwɔ Ghana ha no sɛ wopɛ asɔre bɛtumi ato hymns paa a twene biara anim ama wawate nka sɛ wo kra no ani agye a ɛtadesifoɔ no na ɛyɛ saa adeɛ no na besides saa hymns no a yɛbɛto afiri broni book mu a ebi a sɛ obi ɛkɔ saa asɔre bi a sɛbi onko school da ɔbɛda no watumi akenkan afiri nwoma yi mu sɛ woyi no firi hɔ no mu a na yɛwɔ biribi ɛfɛ no abibinwom ɛwɔ Ghana ha yɛ sɛ wokɔ wura Methodist asɔɔdɛm no sɛ sɛbi yɛ maame nom etitiriw a wɔn nkɔ school da no esom so wɔn to abibinwom a waa wo ho bɛbo ɔdɔfo a wotie me na saa bibinwom ne ade a yɛka nyina na nya ade a ntwene ne guitar biara ɛka ho ɛnɛ yi a me no ɛkasa deɛ sɛ yɛka sɛ asɔre a na kyerɛ sɛ wɔammɔ twene din a ɛnyɛ yie sɛ wɔammɔ afiritua din ne akasaa din ɛwɔ asɔre ɛyɛ ɛyɛ mu a wɔanhwɛ yi a akɔla a yɛwo no bɛyɛ sɛ 5 years ni no ɔnhu sɛ woyɛ asɔre ti sɛ wonya kɔfa dono na wode abaabom gon na kuta dawuro ne ade a na wonya fa Bible kuta pa a akɔla biara nim sɛ wobɛyɛ asɔre nanso so yɛwɔ Ghana ha yi no kane no sɛ nka wamfa Bible anka ho nso a ɛna wofa dono na wofa dawuro no nso a ne kyɛ sɛ kɔmfo ɔbɛkɔm enti ɔdɔfo a wotie me hwɛ ansɛm a yɛ no ɛka no yie nea asi ɛwɔ yɛ man mu the last few years na afei yɛkɔ akɔwura twerɛ kronkron no mu ne yɛbisa yɛ ho sɛ na ɛyɛ Onyankopɔn nhyehyɛeɛ ɛka Christiansom ho sɛ yɛkɔ asɔre a Onyankopɔn ɛse ɛtwa sɛ yɛbɔ ntwene ansa na wagye som no anaa woyɛ nea ɛkɔ so no a entertainment ne ade kɛseɛ a ɛkɔ so sesei papaapa ɛwɔ asɔre mu yɛpɛ sɛ yɛ entertain yɛn ho ɛno deɛ ɛnyɛ asɔre mu ɛne ɛyɛ no saa yɛkɔ asɔre na yɛakɔ akɔda Onyankopɔn ase yɛkɔ asɔre na yɛakɔ akɔ srɛ yɛbɔ ne fakyɛ yɛkɔ asɔre ama ɔsɔfoɔ apirikyi na ne pirikyi mu no wakɔ akɔbɔ biribi a yɛyɛ a sɛ ɛne Onyankopɔn asɛm no ɛnkɔ ama me werɛ aho me ho ɛwɔ asɔredan mu hɔ na ma saa awerɛhoɔ no ɛde adwensakra mapa ɛde abrɛ me 2 Corinthians chapter 7 verse 10 asɛm a wɔka no Nyankopɔn kwan so awerɛhoɔ ɛno na ɛwɔke true repentance ɛno nti preaching no yɛkɔ a yɛka nsɛm nneɛma a yɛayɛ a yɛanyɛ ne yie na wɔtwe adwene gyina so sɛ yɛanhwɛ ne yie a saa so twe wei na ɛbɛba yɛn so nti yɛkɔ awerɛhoɔ mu a
ɛde agensakra mapa ɛde ɛbrɛ yɛn. ɛno nti sɛ yɛbɛkɔ asɔɔdɛm no nna asɔɔdɛm yɛahyehyɛ nneɛma te sɛ ampadu yɛ a waba city boys a waba kwadwantwi ɛnɛ yi wɔ brafoɔ ne ne tiktak ne ne ho ahɔni yɛ a wɔn mo abɛba yɛba bɛbɔ nnwom ɛwɔ asɔɔdɛm deɛ a ɛdeɛ na mewura firi me mfomsoɔ ɛne me mmarato bi a mayɛ m'ani gye ɛna mekɔ akɔgye m'ani ɔdɔfo a wotie me saa ne ma nneɛma yi ɛyɛ adeɛ atwa sɛ ɛhwɛ ne yie adan ɛho na bɛka asɔɔbɛ na bɛnya daagya ka wei no magye church of christ for ɔdɛfo yi a simply because asɛm a yɛka ne sɛ the new testament concept of worship no enipa ayera no na ne saa enti atwa sɛ yɛdan yɛni ne yɛbɛsen ɛkɔ onyankopɔn asɛm no ne yɛkɔ bisa yɛn ho sɛ ɛberɛ a paul nom ɛte aseɛ no na christian som no sɛn ɛna na ɛteɛ hwɛ no waa ma ɔbo amfu anka sɛ ɔmo aka ɔmo ho ɔmo bɛ condemn yɛn ɛnyɛ condemnation ti ɛna mete ha mewɔ ha sɛ me no ɛsua onyankopɔn asɛm a ɛbɛtumi aboa wo bebree makɔgyina asɔrefoɔ bebree ɛpreaching ase ama sɛ ɔsɔfoɔ ɛbɛgyina platform so ɔbɛpreachi akyerɛ amanfoɔ ɛwɔ abɔnten a wokɔhwɛ instruments a yɛahyehyɛ na sɛ nyɛ pulpit ne si hɔ ɛna bible na ɛda hɔ a na obiara bɛka no sɛ dance band bi aba ɛne yɛba abɛbɔ nnwom na me ho dwirii me wei deɛ mahu no bi wɔ television so mpo wɔ sɛkani takorade ha ɔsɔfoɔ a ɔwɔ preachi na okuta microphone a ɔwɔ preachi no na bandsman nso so obiara ɛte ne musical instrument no ho na ɔsɔfoɔ no preachi na ɔwɔ preachi no deɛ mete ya no sɛ ɔka biribi te sɛ and the lord is asking you to na agyasoma no de ahwɛ so kyan god will bless you kyan god will do this kyan onua repent tenenene ɛdeɛ ba asɛm ne yɛte ho asase so yi ɔdɔfo a wotie me meyɛ sure sɛ wahwɛ wahunu bi nso da yɛ me nwanwa sɛ mehunu sɔfoɔ wɔ sɛkani takorade a waba television so a ɔdi saa adwuma yie na wɔde ntwene no ne asa no ɛna wɔde yɛ preaching sɛ ɔka asɛm no ne yɛabɔ adeɛ no kyan kane no deɛ nka wei dabi ɔdɔfo a wotie me yɛnhwɛ adeɛ no mu yie ne yɛmisa yɛ ho sɛ aso saa na ɛteɛ ɛwɔ new testament times no mu anaa adeɛ baako a na meka wo sɛ ɛbɛtumi aboa wo ama wate aseɛ ira sɛ atwa sɛ yɛbɔ ntwene wɔ asɔre dɛm anaasɛ ma yɛ mmɔ no ɛne sɛ nnipa bebree wɔ hɔ sɛ woka ntwenebɔ yi ho asɛm a old testament no mu no ne yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔmoto nnwom no wɔmobɔ bɔnsankuo ne ade ɛyɛ nokorɛ saa na bible no ɛkyerɛkyerɛ program a ɛwɔ saa asɛm no ho ne sɛ ɛkyerɛ sɛ nnipa bebree wɔ hɔ no mu a yɛnim nsonsonoyɛ a ɛda old testament worship ɛne new testament worship no ɛntɛm ɛno nti no ɛberɛ a yɛsua saa deɛ no sɛ wotumi asua na wohu no the difference between the old testament and the new testament worship a ɛbɛtumi aboa mo atenema bebree ase now ne ɛhia a mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ ɔsom a onyankopɔn de maa apam dadaa mufoɔ ɛma a wɔsomyɛ no ɛyɛ soronko koraa ɛfiri deɛ ɛfrɛ no christianity ho enti ɛnsɛ sɛ woyɛ confused wɔ saa kwa no so sɛ bi a wonte ase a ma me wɔ biribi kakraa bi ɛwɔ Hebrews chapter 9 verse 1 to 5 na ɛhɔ nom no Hebrew ɔtwerɛfoɔ no ɛbɛkyerɛw Jewfoɔ no asɔɔdan mu ɔkɔa no mfa so som onyankopɔn no ɛnneɛma a na ɔfa so ɛde som onyame na sɛ ebia deɛ meka wonte ase a bisa ho sɛ saa nneɛma yi a ɔbɛbɔ din wɔ ha yi Christianity mu no are they necessary ɛyɛ nneɛma a ɛho hia ɛyɛ nneɛma a onyame bisa yɛn sɛ yɛmfa nsom no ɛne yi anaa but under the Old Testament no saa nneɛma yi ɛna na ɛwɔ ntomadan mu a na Jewfoɔ no ɛfa so ɛde som onyankopɔn ɛkyerɛ yi ɛba ɛbɛsii the temple a Solomon ɛsiiɛ no emu Hebrews chapter 9 verse 1 to 5 ti onyankopɔn asɛm meka aborɔfo no mɛkyerɛ mu ɔse then indeed even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. Verse 1 no say ɛyɛ nokorɛ trodoo sɛ apam a ɛdi kan no yɛwɔ apam dadaa ɛne yɛwɔ apam foforɔ sɛ okuta Bible no a ti sɛ yɛwɔ apam dadaa ne yɛwɔ apam foforɔ a ɔka apam a ɛdi kan no a o make reference to the Old Testament. If not, why not? And in Hebrews chapter 9 verse 1 say apam a ɛdi kan na yɛ apam dadaa mu no
it had ordinances of divine service. Na wɔn nso som nyame. Ɔsom yɛkɔ asɔre a yɛde yɛkɔ asɔre kwasi ɛdɛ deɛ yɛyɛ yɛsɛ fɛ ne service anaasɛ worship. Na wɔsɛ nyɛ yɛn ne yɛahyɛ aseɛ apam dadaa mu no na ebi ɛwɔ hɔ nom. It had ordinances. You can say ordinance that which has been ordained. Bibi a onyankopɔn ɛde asi hɔ nom or put to bibi in place. So saa nneɛma yi ɛso na mo bɛgyina na mo de asom me. Ɛno nti medɔfo a wotie me sɛ wohwɛ ɔsom ho asɛm a ɛnyɛ ade a gyesa wo sɔre a wakɔba pate ba twɛtwɛ wakɔ sɛ ntonto ne ade na ade akosi asɔ dɛm sɛ wokɔ som nyame o. Ɛyɛ ade a ɛtwa sɛ onyankopɔn ɛna ordained onyankopɔn authorize. So person saa nneɛma yi ɛna afa so de som no because under the Old Testament no ɔsi ɛnumpo no saa na ɛteɛ ɛdɛ na ɛteɛ. Verse number 2 Hebrews chapter 9. For a tabernacle was prepared, that is number 1. Ansa na Jewfoɔ asɔɔdan ɛba bɛsi hɔ no onyankopɔn ma wɔn yɛ ntomadan tabernacle ɛma remfi asɛm a me ne wo ka no deɛ mekyerɛ ne sɛ ɔsom a ɛwɔ New Testament mu deɛ fa de Kristo som no ɔkwan yɛfa so a yɛsom no ɛyɛ different from the Old Testament mu ɛsom. Ɛnti sɛ yɛka ntwenebɔ ho asɛm na wo si yɛnkɔ David hɔ ne n'asefoɔ no a deɛ meka ne sɛ woayɛ confused kakra ɛsiane sɛ woadwene kyerɛ sɛ ɔsom mmienu no nyinaa yɛ the same ɛna meba Bible so kyerɛ sɛ daabi ɛnte saa ɛne tie ne yie because David berɛ so ɛsom no wɔse deɛ ɛdi kan koraa no there was a tabernacle ntomadan wɔn de biribi te sɛ tent ɛna no wɔn de yɛ Israelfoɔ som wɔ saa adeɛ mu saa de kɔpem David yi a yɛka n'asɛm yi brɛ so nti David no ɛna Nyankopɔn boa na ɔnyɛ sika no ɔsɛ ɔbɛsi dan afei ɔbɛsi dan kama temple ɛde ama onyame ɛna onyame ka kyɛn sɛ daabi mema wo nsi ɛsiane sɛ woyɛ warrior woyɛ ɔkofoɔ wo ne amanfoɔ akontimogya bebree ɛwɔ wo nsɛm. However mema ɔba Solomon ɛna asi saa ɛdan no nti me nua te aseɛ sɛ as at the time of David no na saa tabernacle mu ɛsom no ɛne adeɛ a na ɛwɔ hɔ dendenden na deɛ nti a yɛka sɛ nsosoɛ da ntam no sɛ ɛnɛ yi Kristofoɔ yɛnsom ɛwɔ tabernacle mu ɛno kyerɛ wo sɛ yɛne apam dadaa mufoɔ ɛsom no nsosoɛ kɛseɛ ɛda ntam. Yɛntoa so kakra wɔse the first part in which was the lampstand, the table and the showbread, which is called the sanctuary. So ura Jewfoɔ tabernacle no mu a ɔmo akyɛ mmienu. Now the first part no I find the sanctuary no ebinom fa no holy of holies, ebinom ɛfa the most holy place. Wɔse nneɛma bi ɛwɔ hɔ nom na nneɛma na ɛwɔ hɔ no nneɛma bɛsɛ mmiɛnsa. The lampstand wɔn wɔ dadeɛ ebi a yɛde sika kɔkɔɔ ayɛ a ɛno so na wɔde bi te sɛ candle na wɔde esie ɛna yɛwɔ table kɛseɛ bi nso esi hɔ a ɛyɛ special ɛna ɔwɔ what we call the showbread kyerɛ paano na saa kyerɛ paano no yɛkɔ yɛn anim a mɛkyerɛ bibi kakra ɛwɔ mu. Jewfoɔ no wɔn ntomadan no mu na ɛfa edi kansa na ɛteɛ bibisa wɔ sɛ sɛ wo so wɔbɔ twene sɛ deɛ David bɔɔ ntwene no a ɛne ɛwo nso wo ntomadan wɔ he na wo sika ka ne adua no ɛwɔ he fa wo table no a showbread ɛda soɔ no ɛno nso wɔ he fa na saa showbread wodim adeko deɛ ɔdɔfo a wotie me ɛnsonsoɛ kɛseɛ ɛda yɛn ɛne David nom ɛberɛ so ɔsom a na wɔde so wɔ Nyankopɔn no ɛntɛm. Verse 3 Hebrews chapter 9. And behind the second veil the part of the tabernacle which is called the holiest of all, which had a golden censer and the ark of the covenant overlaid on all sides with gold, in which were the golden pot that had a manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenant. Wacha so da no mienu na sa wokɔ ɛfa a ɛtɔ so mienu no emu a yɛ obiara ni wo kwan sɛ ɔkɔ hɔ a ɛyɛ ɔsɔfopanin no nko a na ɛkɔ hɔ once in every year. Na hɔnom no wɔse nneɛma na ɛwɔ hɔ enie wɔn wɔ biribi a yɛhye incense ɛwɔ so saa incense hyɛ no ɔdɔfoɔ ɛnɛ ɛnka Christianity ho sɛ ɔsɔfo so wɔhye incense na bisan sɛ what is the significance because Revelation chapter 5 verse number 8 adisam etinum ɛnkyekyɛmu ɛnwɔtwe Revelation 5 verse 8 sɛ
Sabra no mushi incense no. That's our incense no. Typify ahotefo ye mpaebo a ye bo ekọ esro no. Sa wo shi incense no a nguse no a efri incense mu na efro kọ esro. What sabra no? It was a shadow of good things to come. Ade papa bia ebeba ne sunsum ene saa na ema no. Eno ntina ejina ho no mo de masa se obi o kristoni na se obo empire a ne mpaebo no efro kọ esro te se aduhwam ade ma onyankopon. Ba Jewfo no de omo hye incense ankasa. Enti ne sa wo claim so ye Christian la ko gina so dem so kwashi incense a maso obi anameko so for the incense be twam aso dem na bi fa me so a mawu kura urade makọ heavy awie adi so sua Bible no wo say fa so obi ani sa na ma no so enei a me no ekase. But at that time no na sa na ma no very very important order for utie me. And then I say the Ark of the Covenant enso so na esio na wo apam adaka sa apam adaka no na enema bi na egugumu ade enema na ewomu. Number 1, the 10 commandments no wotrogu abo punu mienu so 5 ewa ha na 5 wa ha sa original no na eda sa Ark of the Covenant no emu yeto so mienu ebra ekom di Israel for no mo kan say omo paduane adi na Nyankopon to manna efiri soro ma omo no waka kire Moses say wonyi manna no baako won fa nto adaka ne mu oyi manna no baako de to adaka ne mu na manna no amproda originally anasa ordinarily no sa manna no so Nyankopon eto de ma Israel for no Friday na say wo de to ho no mo say wo twen na ade a chia wadia wo say ade be chuba ko na adore emoa na so sa mana we na omyide to sa Ark of the Covenant ni mo no am brother e kire Onyankopon the presence na owo ewo Israel for no emu ana afa Aaron ne poma bi a efefeye poma a ekuta onipa no efefeye so ahahan te se bia a esiwo na ewo roots eno si ye miracle kese a Onyankopon eyoye enti oje sa aba no so e de to sa Ark of the Covenant no mo kai say the Ark of the Covenant no e contain enema miensa bi ana ehu ehia the 2 tablets no aya apam dada aya 10 commandments no ade ana ewo mo no Aaron poma no ana afi mana no bibi sa o say asofo bi no ho kansam na o na mi tiasase mo ka nya sa na te enso no wo chia no apam dada na apam foforo nya ne nyame asem a ye de nyina ya adwuma. Okay, wo de nyame adwuma wo what is your Ark of the Covenant wo mana wo he eni wo kwan se ye di atro ye ade ntse politics enso se ye no sa ye sum nyame ensonso ye eda Old Testament esom ade New Testament sum mu na se Old Testament sum no se eno anu no an New Testament be ye den ka Jesus Christ obewui e wasenu ano so ede gede ade eni sa wo gidi se na Bible ni nyina ye nyame asam enti wonti o me enyi bi mfim mfa bi nka ho te na wonya nti ase ni Nyankopon no wanka ne ye wo na wonti ase basa sa na aboso oti ase de a ene me bisa se wo Ark of the Covenant no e wo hefa Israel fo mu nyina no na e Ark of the Covenant ba kope enti wo de wan isi he mana no adamu no wo de no da he 10 commandments tablets no wo de da hefa na Aaron aba no efefeye no wo so de e wo hefa odofo a wotie me yanto aso e wo verse number 5 Hebrews chapter 9. And above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. Hebrew watch off on say sa apamada ka na e ka ho asem yes so hwe so a na ye wo bibi asiso nyama mienu bi siso te sa so abofo wo fra ba ko cherubim binum fa no cherubim no problem ana ye fa ba ko so seraphim na wo mo wo hot se abode bi ya wo mo siso ya wo se no eyi Onyankopon adimonyam adie na wo twofo no se anu mpolo mpeso o kasa e fa sa de mane ma no ho se ye a wo ne e kasa odofo a wo tie me de mechu adwe agina so no se ye kasa ye kwa so dem ene ne ye bo ntwene a eyamfom so a de ye kai wo no se Christianity enye last year ene be wiase Christianity abe wiase some 2000 years enie na ebaye no
omo a edi omo hyem so ye Christian for no womo practices omo practice ye no eno na say ye practice no na yes betimi aka say yes ye Christians. Other than that, not just say the bibi foforo bi ba na mremu Christian so much say en de ani ankasa en ya yes ye pese ye de eba ebesi ho enti enye ekwaro no menu awutie me say obi be ka kire o say David ebreso no obo ntwene enti yenso ebo twene a enye hwe say we are right so be use Psalm 150 say David bo twene enti oso obo twene a ma mi say David nso ode emoa esre ne bone na no nso ada no wajaye David eya bone a na wokum emoa na ode emoa ne moja no na ode asre ne bone David breso sa na nete sa abre na no obo ntwene no na ya na ntwene de obebo na emoa for bone de wo se afiri ho adanti na etesa ebra na David ti ase a na yebo ntwene no sa abre no na sa wotu Nyankopon mra instant justice o unipa tu nyame mra ye kuno entamwara. There was nothing like grace, there was nothing like mercy. Ni sa na manema no a enei yen Christian for ye ka ho asam de kire yen ho no wotu Mose mra no a ye kun na da na de sa na manema no nyina no afiri eho odofo a wutie me mametwa bi enyina 2 Timothy chapter 2 verse 15 so kakra ebra me nu esua sa de ade ne yesua bibi se so Christian for kwa soro dem enese ye kosum nyame nese ye bo entwene wo so akasa na se ye sa enti wo Bible mu a eka Christosum ho ana Church of Christ for na no ka say yes debi enka Christianity ho enti ye hwe sa na man eyi 2 Timothy 2 and verse number 15 hon kronkron say be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paul ana cho krata de koma Timothy ana oye osempakani na de waka chere ne se Timothy bomode na fa wo gina Onyankopon anim se obi a wo fata we are well equipped so wo preach a ye Timothy gina hot so odwuma ye ni onu kwan sa wo fere engrofo ya mes Ghana na mes ho ahoni o mo mfere na wo preacher na afere Timothy gya wo na so na ka Onyankopon asam no ya de sasa wo ye gya ho so gya ni mapa memfere ye to so miensa Timothy you must rightly divide the word of truth. Onyankopon asam no chichemu yie odafo a wutie me I submit to you tonight sir the word of truth is the Bible. Bible no ni Onyankopon eno kwasam no na afutuo no say we must rightly divide it. The Bible na da ho na enye wholesale book o minu adafo enchichemu wom ya na mitie wohia politics ne enema woro bebremu a kofo bi so Bible no de cheap book bi aja say usua wa de bia o wi ase wi a na aja say wa ka abepata ho tibirim so say Bible no de ne shada mfa ho bia minu ya 66 independent books. Na bram no ka say so 66 books e wa library a so ye bi at least wow private library na wo 66 books ya wo hwemu ya ebia e more different stuff a na say asem kase enti Bible no menua what two ye dey preaching for say we must rightly divide the Bible. It is our church Bible ni mu yie pa dia Christosom ane nkene bo ane guitar bo ane asa ayesa na wasore dem no Christianity ene sa na mani ni hweyo. I mean, can you imagine, my brother? Me rofo awute me Paul ene bro de kanya me se be nyina na Paul akogina so dem se kwefo me enwum na guitarist abegina bo guitar na ye bo ntwene ma Paul awosa. I mean, cast your mind back. I say you're serious. E wonya mesumu odofo awute me yan kwasore dem nko entertainment ye ko ade anibri sam ade ko asore dem na onipa ben no won entertainment twene ni ade aye kan hwan no won pe meti am no kasa me pe organ bo papa me obi o me fie me obi ho eti ya de me kasa me chiri sa na ma no e mo de me ka won se ba osumu a different thing altogether enti mo me amfa nibere
enko onyame fie enko pa bribi emu odu enchansa ye pese ye kwa so dem na ye entertain ye ho na de chapel ye de wae na je se entwenebo no ekọ so papa odafo awuteme se chapel ye da me pese de kansa mba na bible nkyerɛkyerɛ no ekasa kyerɛ me ma me hu bebia me mfom so wo na challenge me se twasa me sakra madwen na chapel na ayede na nya ntwene ne ade ebebo no waso dem odafo awuteme sa uchicha bible yi mu yie pa ubehu ne se ebra Israel for no bo entwene ne ade no enye sa abra ni mu na me no ewo sa abra na Jesus Christ say sanua no so na anu o te amu se mawie me question me bisa wo no se ade ade na no so wawie wo de sa ne manema ne nyina ba awie ye so de ebeya nia ehia pa ebetumi survival e wo sa asase so odofo awutie Hebrews chapter 10 verse 9. Hokroko ne kansan bi na pese utie ne yie ebra yesua entwenebo enho asemi. Hebrews chapter 10 and verse number 9. Or say, then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. Therefore, I would tell me, yes, once I'm no cano. Was a bra, yes, to Christo Obano. Or Tia Mukatsa, a Jack, God the Father, and say, behold, a Jack, may call assassin, so na may call the woo. Onyankopon wope na ebia na nyame pe no o say I'm going to take away the first that we may establish the second. Odofo ye yi de di kan no afiri ho ne ye de to so mienu no abesi ho. Odofo awutie me Christianity ene de to so mienu no na no na me kan o say sofo ben e na betumi agina apamfo fro the new covenant so a say Paul no mbre so ni about twene was all them. Ni about organ was all them. A dear ne ma John Wesley, and in New Charles Wesley, a GD our Christendom. What of our uteme? A ye him nasa. A new yet to wow to one more thing cassa, bibi cassacho wakumum. And now such a television now shamaba by a say bob or numia. Now I some cry as if him Baba wa war bunya minyum. Shut dress ya what dress any asa ya yes sir just nyabo yesu di say gospel odofo uteme sane manie mai enma amane ma bebre asai ama enne Ghana ebinum kra ye tempter say o meka say Ghana a Christian nation odofo oya ade na Christian no te ase Christian nation Ghana ye wie ni o and never no kasai ya Miss Ghana den maba wa ho fefo akotra baabi abosome miensa sasranku de niama be fire ho ama enipa kase politicians ni wo mo awie suku akakraka atwepa ni paper me mayua ekoyi sabe ye na ho ene ye sere ho ye funuma e de akere animdifo am ya maake wo mo we are near Iba so one word first Christian nation. Order for Uteme Christian nation yet assassin Christian nation rape cases Elkoso Bema what 50 years no wakwa rape akola and quite they say defilement akola what need 10 years no be what 50 years papa penimwa bodwesa fita na akola 10 years wakoto asya no so Nasi ya the ba radio so any television so ye discuss ya na nkrofo akọ school ese ya say ebinom ayi argument say ababa awa no ne dress ya no na enye no wanya onimdifo obi dress ya enye na de sa ne ma we yi ba no wase obi dress sa dress na en de emfa ho secularism ene ye de aba system no mu chese utumi dress bia a wo pe na dress ya wo pa chese na tie Bible so okwasia na no ema entokwaba na nafono efrefra sotro
enti enke begina ho na asofo ye preach ni yie ni aka se oba de o dress e twase o dress yie ni ade no na ye gya de sade na to ho ni ye can different thing altogether. Christian nation odafo wutie me na saa ne ma ne mai ye mpase ye sori gina ni ye ka ne ma eye mfomso ho asam ani ye mpase ye sori gina ni ye uphold ne ma eye no kura no ye gina eso ne ye de kasa ye dada ye ho se ye Christian nation odafo pa a wutie me. Christianity abe we ase some 2000 years ago. Enye ye na fe ne ye Christianity fufuro beba. Na saa ne mane mai entwene bone ade yi ebre so na me no kwa bakosemu a ebehwe ne mane ma bebre. Eye black Americans na akofa saa de man nyina de aba. Wo share television so hwe video clips ene ade black Americans na akofa de aba. Na wokọ America emamu honom na wokọ hwa abrofu fita pa fo pa he. E na obekọ aso dem so okobọ twene. Me don't know what me. Wo dey ahwade ni ti. Wo hwe America, omo video clips a omo so omo bo ntwene e wa so dem nipa sa no a. Why spy wo mu no? Ya hwe omo. Hwe nanim di. Na abenya judgment no. Say hifo na edisa adwuma no. E na omo dey sa de ma we ya ba asori mu. Hey. Osofo preach ko ya ma no kwa no wa preach. Onipa wa kwa asori na ye kanya mesam de a kire wo. Sofo kan so say hey. Because I say, hey, you are here for her. Somebody say amen. Just say, asma kwano ke man kwano waka. Obonsam na yesa o. So tia and I sakra. Na dey we are enjoying together. So for any member ni na enjoy. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hey. Na ya tietiem sa na ya je collection ni abefie. Odofo awute me. Ye here overhauling. E we nya meso mu ene. Christianity no, it is in your Bible. Bidum bebre bi sa na mumu use Bible different na. E dey Bible wonderful. E the same Bible. Na mum ye yira enema bi e wo sa asase so. Ye twase ye hwede ye. Bible say Yesu Kristo ebe wiase no, o kan say oyide di kan ho na ode de toso mienu ayeden. Ode asi ho. Sa wo to aso verse 10, Hebrews chapter 10 verse 10. O say by that will and am sa ope no so onyame na ope se ye first one ho ye the second one ebesi ho. So by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Odofo utime and am sa ope no so and owura Yesu Kristo de no ho bebo afode e de ma ewiase ni pa nyina. Edu bre bi afekwa na ye awrehosam je say ebim so say a waste of time say be discuss sa na manema we enkwaja sam say nkamba hallelujah call me na me bo empire ma o ma me no ni wumbu so awo nan hallelujah e de na be da urade ase na jankwa be da urade ase e na fa salvation odofo ade biara e wo tro kronkron ni mu a ene ye nkwaje wo bribi yo no etwase ye te ase ye o ya no hu de wo ye no se Nyankopon se kwa so dem a ye mo ntwene ne yensa na ye te ase sa de a se ye tontwene papa ne ye sanso ye yire ye ho sa me mfifire firi yen na ja se hu se ye som nyame na se nte sanso de a nyanka bebre na nam street zu no so for e de envelope na mabonten a wasi ye pesika de akwaya harvest ni e de akwaya koto musical instruments odafo awute me musical de ben musical instrument ehwo hia ama say ye kwa so na say ya nyusu sa na ema no a Yankopon kra bi a wonte Yesu frɛ na enkrofo a wo ho akire won bebre aye asase no so ma say twom so nyame se ya nyusu de a enke yusu ankaye na sente sa de a odofo e de twase hwehwe enema bi mu eyie na tumi aboa yen. Galatians chapter 1 verse 13. Galatians ngoma etiedi kanchemo edumiensa. Paul amentam bato aso me yeso se wonim de to aso. Paul amentam woso se na di kanfo. Sister na mama misa say Paul ehe fa na wa amantam. Ehe na Paul wa amantam. Kristo sumu no wa amantam. Na ebra no onya mantam no ehe na Paul na owo. Na Paul eyo busunsum ni ana. Dabi. Na Paul kwa sorry. Ansa na obeye Christian.
Yes, also by one Jesus bonus and a power. There he assume na owo. Galatians chapter 1, verse number 13. Or say, for you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Paul say, akane no meye Christian no eso wa mentem no osomo ane o mu ne fa no Judaism. Juda for som ni mu na ne ebo ntwene no ɛhɔ na Paul free a ɔbɛyɛ Kristoni na sɛ nyina yɛ the same a ofiri hɔ bɛyɛ den ha ɔdɔfo a wotie me Jew for som ni mu na David tia no ɔsom a nyame som ofa Bible no a two major religions ɛwɔ Bible mu Genesis to Revelation no ɛyɛ Judaism and Christianity. Islam eni Bible, Hinduism eni Bible, ɛne de aka ka ne nyina na no out. But Holy Bible was some na wo kan dia two major religions ɛwɔ Bible mu no ɛyɛ Judaism and Christianity. And now Paul every Judaism mu about Christianity mu. Question is why? What was wrong with Paul? And what was wrong with Judaism? And Hebrew 12 no can be true Hebrew chapter 8 verse number 7 no for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Psalm chapter 10 verse 9 say oyi the first one no the second one no abesi ho. Why? And Hebrews 8:7 say because the first one was faulty. So not fault to be any first one no ho and ka onhwe trabia and I say jinabia and for my second one no. Me love what you me. When you Church of Christ of Wasam I can tell it is in your Bible. Now some passages I no can cancel no. I just one person chinchim no and yet hard to understand passages. A passage I will read here and we hear theology be every baby and our church was asking me more. Emu da ho pefe. Me da for a wutie me. Ade ba kwa mpesa me twa adwigina so no say David anya emramafo. Atemu da no em say David obeyi no ho afirasem we mu amanipa bebre aye disappointed. Ezan say unya country bo ho asempa wo si David Osofo bi kwa na David na asibo okosaye osaye ama no ntema afirigu na na yede kwakaye asema ye ka David asem ne ye ka. Are you a Davidian or a Christian? We are David esomfo ana we are Christoni. Matthew chapter 22 verse 41 to 45. Tie asembi a efa Yesu ene David ho. Na mencha wade bi. Matthew 22 41 downwards. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, what do you think about the Christ? Whose son is he? They said to him, the son of David. Verse 43. He said to them, how then does David in the spirit call him Lord? By saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. If David then calls him Lord, how is he his son? And no one was able to answer him a word. Nor from that day on did anyone dare question him anymore. Matthew 22 41 to 46. Yesu and I say David. Yesu say me come say David tiase no ofra me awurade Lord. Greek for say curious. Hebrew for say Adonai. What you say? Lord. One mamra emramafo and e fa no Lord. Hodofo wuche me. Enti Yesu na mamra David mamra. De David ye na wo hweso de akoya de de na no kra nka fa wo so doso. Because jamin kansa hodofo wuche me. David ebresto osom no aye sronko efri akrisofo ede ho. Hodofo eya na nipa bebre adwen ye won se Bible no dabre eye nkwala book bi na da ho. Enema bebre ana ewo kyerɛ kronkron mu a edi adanse sɛ enema bi a enipa bu no sɛ yɛ nketenkete ɛwɔ asase so ene no sɛ yɛ anhwɛ ne yi a atemuda no yɛbɛkɔ akohyia saa ne manema no
deɛ meka na nwumire ne sɛ kristofoɔ a ɛdi kan no a mmɔ ntwene wɔ asɔredan mu. ɛno nti ɛyɛ ɛde ma okristoni a wote ase nnɛ sɛ sɛ yɛkɔ asɔre a yɛnkɔbɔ ntwene ɛna wo se o ɛmfa ho ɛnyɛ hwee. ɛno nti no wo deɛ wɔbɔ ntwene no wɔbaa na mene mmienu yɛnhwɛ obi a ɔyɛ adeɛ a ɛyɛ risky. sɛ atemu da eduru na onyankopɔn abisa wo sɛ adɛn nti na manka nkyɛw sɛ bɔ ntwene ɛwɔ asɔredɛm na wobɔɔeɛ a ɔdɔfoɔ ɛde asɛm na wobɛka. na mmom sɛ atemu da eduru na onyankopɔn ɛka sɛ adɛn nti ɛna church of christ foɔ mokɔ asɔre na mommɔ ntwene a ano yie no yɛ soronko sɛ ɛfiri sɛ awurade woanhyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ saa. wohwɛ mu a sɛ wobɛbɔ ntwene yi ɛnnɛ ama atemu da ɛho akɔba asɛm ɛne sɛ wobɛgyae apɛ wɔ baabi atena na woasom onyame honhom ɛne nokorɛ mu no ɔdɔfoɔ deɛ he ɛna ɛbɛtumi aboa wɔ. ɛno nti no kae sɛ yɛama baabi a metie yi sɛ yɛba bɛkɔndɛm mu condemnation papa no ɛbɛduru so atemu da. na mmom wei deɛ mene wo ɛsua onyame asɛm ɛna mebia mu akyerɛ wo ama wɔnyɛ saa nteaseɛ ne sɛ akristofoɔ a ɛdii kan no ammɔ ntwene ɛwɔ asɔredan mu. ɛno nti asɔre yɛbɔ ntwene wɔ asɔredan mu no ɛnhwɛ yie na wɔnte saa asɛm yi ase sɛ atemu da onyankopɔn gyina nneɛma bebree so ɛna ɔbɛbu adasama atɛn. adɛn na de onyame nkaeɛ no yɛpɛ sɛ yɛde ɛbɛbatabata ho ɛkɔfa asɛm de brɛ yɛ ho. yɛdi kan koraa wobɛtumi atwerɛ ato hɔ Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. sɛ awurade boa na ɔnya adagye kenkan saa gyinabea no a asɔfoɔ mmienu ebi ho asɛm ɛna ɛwɔ hɔ. asɔfoɔ paa ɛwɔ Mose ɛbrɛ so. asɔfoɔ yɛfrɛ baako Nadab ɛna yɛfrɛ baako Abihu. enti Nadab ɛne Abihu ɛho asɛm ɛna ɛwɔ Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. na menka no borɔfo ne yɛnkyerɛ mu ntɛntɛm na te asɛm yi. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. Verse 2, Leviticus chapter 10. So fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Onia tiasemi yo. Wose asofo mienu Nadab ne Abihu. Sabre ya me no ekasei na Israelfo ehye incense ewo wo mo esum mu. Sɛ na yɛde kan ka kyerɛ wɔ saa adesua mu sɛ Mose brɛ so ɛsom anasɛ Israelfo ɛbrɛ so ɛsom ɛne kristosom emu no nsonsoɛ kɛseɛ ɛda ɛntɛm. ɛno nti na kristofoɔ ɛsom mu no yɛnhye incense. wokan Revelations chapter 5 verse 8 a ɔkyerɛ mu sɛ incense ana Israelfoɔ ɛhyɛ no wɔ New Testament mu no ɛno ɛne akristofoɔ yɛn mpaebɔ. sɛ yɛbɔ mpaeɛ no sɛ ɛforo kɔ ɛsoro a ɛno ɛne incense a onyankopɔn pɛ sɛ ohia. ɔdɔfo a wotie me afei sɛ wokɔ Filipifoɔ nwoma eti ɛnan so a ɔsomafo Paul ɛnso kyerɛ sɛ okristoni akyɛdeɛ a wɔde ɛkyɛ ɛma onyankopɔn adwuma ɛkɔ soɔ no ɛyɛ sweet smelling aroma, incense papa a etu hwɛ ɛwɔ onyankopɔn anim no ɛne saa adeɛ no. ɛno nti akristofoɔ a yɛte ase nii no yɛnhye incense te sɛdeɛ Israelfoɔ brɛ so na wɔhye incense no fato tirim. ɛno sɛ Israelfoɔ brɛ so na wɔbɔ ntwene a ɛmfa nkɔ ɛnconfuse wo ho nka sɛ Israelfoɔ bɔ twene ɛno nti na wɔbɔ twene. okay wɔn nso ɛhye incense na wo incense wɔ hefa
deɛ asɛm no ka wɔ Leviticus 10 1 and 2 ne sɛ anɔpa bi ɛna ɔsɔfoɔ Nadab ɛne Abihu wɔn fa wɔn sansa sɛ adeɛ no a yɛde incense no egum na yɛhye no na emusie no kɔ ɛso de ma Onyankopɔn no na wɔn de egya egu saa kyɛnsee no mu ɛna wɔn hwie incense no ebi ɛde gu so sɛ ɔka Old King James na ɔsi and they offered strange fire wɔn de egya a twi kasa no sɛ ananagya kyerɛ sɛ yɛkasa obi yɛ ɔnanani a ɔnyɛ obi a yɛnim no ɛwɔ community hɔ na nsa ne yɛhunu sɛ ɔde na nenam hɔ nom nti obiara bisa sɛ na saa papa yi saa maame yi ofiri hefa nti egya a Nadab ne Abihu ɛpɛɛyɛ sɛ ɔmode bɛsɔ Onyankopɔn incense no na ɛyɛ strange fire sɛ woka New King James Bible no a ɔse profane fire ɛyɛ profane ɛsiane sɛ wotoa so a ɔka sɛ which the Lord had not commanded them a ɛdi adanseɛ sɛ na kyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn aspecify egya soronko bi a ɛno ɛna yɛde hye incense ɛde ma no asɔfoɔ no ɛfa ɔmo gya hyeɛ adeɛ no deɛ ɔmo ka no wɔn tirim ɛne wɔn ano ɛne sɛ egya biara yɛ egya biara yɛ egya syndrome ɛna ekum enipa ɛwɔ asase so ɛnɛ asɔ biara yɛ asɔ sɔfo biara yɛ ɔsɔfo ɔsom biara yɛ ɔsom na medafoɔ saa asɛm wɔ yi ɛyɛ nokorɛ Nadab ɛne Abihu ɛgye awiawuo ɛsiane sɛ wɔn de egya a Yehowa Nyankopɔn ɛnkyerɛ wɔn ɛkɔ ɛkɔgu adeɛ a yɛde ɛhye incense ɛde ma Onyankopɔn no so wɔsɛ Nyankopɔn ɛtɔ egya efiri soro ɛba ɛbɛhye wɔn awia ketee Onyankopɔn ɛpɛ sɛ onipa som no a ɔda a nea ɔpɛ adi ɛde kyerɛ nipa medafoɔ a wotie me tie asɛm no bio sɛ Yehowa Nyankopɔn ɛpɛ sɛ onipa ɛsom no a ɔde Yehowa no ɛna ɔkyerɛ adekodi a ɔpɛ sɛ enipa ɛyɛ de ma no mmom nyamesom ɛnyɛ sɛ yɛne ankasa yɛde yɛ adwen ɛbɛyɛ nneɛma a etia de Onyankopɔn te asefoɔ no ayɛ de ama yɛ no meka wo sɛ ɛntwenebɔ a yɛbɔ no wɔ asɔredan mu no ɛnyɛ deɛ Nyankopɔn ɛde ama Kristianfoɔ ɛyɛ deɛ enipa ɛna ɛde aba abɛhyɛm na wɔde ɛsɛ Onyankopɔn adeɛ enti sɛ wobɛtie saa asɛm yi a ka owura Yesu Kristo n'anim asɛm ɔka n'asɛm nyinaa wie a ɔso deɛ ɔwɔ aso no ɔntie enti me nua sɛ ɔwɔ aso a yɛde to Onyame asɛm deɛ a tie asɛm yie na dwendwene ho sɛ nokora Kristosom ane asɔre baako pa a ɛwɔ Bible mu a Yehowa Nyankopɔn ɛde baeɛ no sɛ yɛkɔ asɔre a yɛmmɔ nkyene ɛnkɔsa ɛwɔ asɔredan mu hɔ Nadab ɛne Abihu ɛwu ɛsiane sɛ deɛ Onyame nka nkyerɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ no ɛno ɛna wɔn pɛɛ sɛ wɔn yɛ na wɔde ɛsom Onyankopɔn Awurade ma wo ɛnteaseɛ na dwendwen saa asɛm yi ho sɛ yɛ Awurade pa next week sɛ yɛba a mɛtwe wadwen agyina 9 Bible passages bi a ɛno na ɛkasa ɛfa New Testament music ɛho yɛto nnwom ɛwɔ Kristosom mu ɛyɛ nokorɛ trodoo na ɔkwan bɛn so ɛne ɛfa a ɛsɛ sɛ yɛto nnwom sɛ wotie Acts chapter 2 verse number 42 a ɔka kyerɛ yɛn sɛ and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Therefore, enumere aha na Bible akwankyerɛ yɛde ebesie. Wobɛtumi afrɛ ɛwɔ 0277 207017 announce sɛ 0244 502857 na yɛwie a wowasɛm bisa bi a wobɛtumi abisan a ɛbɛyɛ off air
anwumre yɛde esi ha na mesrɛ wo sɛ wonya adagye a kwasiada yi bra na bɛsra yɛn ɛwɔ Takoradi Central Church of Christ ɛwɔ Bankyase Tano Krom a ɛbɛn Takoradi Secondary School. Mempa ɛbɔ no sɛ Awurade bɛboa wɔ na ɔbɛboa me nso wama yɛn nkwa na Awurade boa. Next week yɛtumi abɛhyia na yɛatoa yɛ Bible adesua no so. Awurade Yesu Kristo sɛ, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Mobɛhu nokorɛ no ama nokorɛ no ayɛ mo adehyeɛ. Onyankopɔn nhyira wo sɛ anwummere wɔtie me. The Churches of Christ salute you. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God.